dito sa port number 3. Tapos yan, yung wiring namin, yan, punta doon sa taas. Tapos pag ganun, ayun si Arslan, bye. 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 Dito yung ginawa ni Arslan. Yan, makyat sa hagdan, no? Taas ng hagdan. Tapos hanggang doon yan. Yung cable. Yan dito. Paikot. Layo nito. Yan, hanggang doon. Yan, good morning mga kamay. Today is Sunday. Happy Sunday everyone. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. At dito tayo sa may Nokia warehouse sa may Alcumra. Dahil meron akong kukuning fiber cable, tapos yung ibang mga materials, tapos modem. Ngayong araw ay balik trabaho na naman tayo. Dito tayo sa may warehouse ng Nokia. Ayan po, warehouse, Nokia warehouse. Yan. Kagabi alas 12 na po ako nakauwi dahil ayaw magpauwi hanggat di makaapat. Kaya ngayon sigurado hating gabi naman makauwi. Kasi ayaw nila magpauwi pagka hindi daw makaapat. Kaya sabi, pilitin yung makaapat para daw makabonus. Yo, what's up mga kamay? Tambay-tambay muna kami ngayon dito sa loob ng sakyan kasama si Arslan dahil wala pang ticket. Ang sabi, standby lang daw kasi maghahanap pa ng available na customer. Sa ngayon, titingnan ko yung Almondias kung meron na po bang update doon sa pina-transfer ko na modem. Kasi nagpa-transfer ako ng modem 5, tsaka merong isang Nokia, tsaka isang ITC. Kaya titingnan ko muna kung na-transfer na. Op! Ayan po yung itsura ng Almondias. Buksan po natin. Almondias. Yan yung user. Sing metadata. Wala pang completed, 2 assign, 5 IMCOS, 1 MSTC. Yo, what's up mga kamay? Dito po kami ngayon ni Arslan sa loob ng Matam. Dahil kakain daw po siya ng burger saka pizza. Bay, ang aking pizza? Pizza daw kasi nagugutom si Arslan, hindi nag-almusal, hindi nagtanghalian. Ketchup din. Ayan po yung in-order ni Arslan. Ketchup. Burger. Baik, kita Pepsi. Mau ya bos? Uy! Ayan po yung burger na in-order ni Arslan. Wow! Bye!
Hmm. Burger. ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ No. ਸੁਬਹ ਉੱਠੇ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨਾ Salam dulu. Kefalak Mudir, halo, assalamualaikum. Wah. Kefalak Mia Mia. Mia Mia. ਤੇ Laki-laki. ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ Hmm. A few moments later. Nandito tayo ngayon sa loob ng bahay ni Sir. Dahil maglalagay ako ng susta. Papasok dun sa may butas. Tapos haatakin yung fiber dito sa loob. Tapos dito ilalagay yung modem. Dito. Ito banda. Dito tayo palagay yung modem. Sa ngayon maglalagay ako ng susta. Para hatakin yung fiber dun sa baba. Sir, in the table, sir? The table, the modem, sir? The modem here in the table, right? Yes. Okay. Wait a minute. Ito lang ho, yung paghatak ng susta. Fiber. Ito po mga kamay, yung fiber optic cable. Painting, huh? I don't like this dark brown. Painting white is better. Okay, splicing.
Beautiful white, sir. Beautiful white color. Yes. Anything white, more bright. Yeah, but not brown, not good, huh? Brown is more, they suck the energy. Yeah. They took everything. Ngayon ho, ito na po yung pagdugtong ng fiber saka yung pigtail, AC pigtail. Yung ginagawa po ngayon ay yung pag-splice, splicing fiber cable. Okay. Hanapin natin ang kulay na blue. Okay, color blue. Splice. Ito yung tinatawag na stripper. Ito naman yung cleaver. Tapos ito yung splice machine na Fujikura. Made in Japan. Tapos yung maliit na ipinasok ko, yun yung slip. Yun. At naiinit na po siya. Heat. Tapos, sabay loop. Move like this. Oh. Here. Little bit up. Yeah, it's like on the Yeah. like higher than this. Little Higher bit. this. Okay. Here up. Is it high? No, make it Lower. like to be hidden behind this. Behind. No, cannot. Oh, no, cannot. Only like that. Better a little bit up. But I don't want to show. Like that. Okay. Because this one, if you return this Yeah. cable, there is a modem. Cannot push. Yeah. So we make it all up. Here. A little bit up. And then we return your Can we put it beside this? I can remove this little bit here, and we'll put it beside the white box, and lower. Yeah, just give me a second. here. Yes, can you do like this? No problem. Yeah, much better like here. Okay. Here, huh? Yeah. So later I can put this, and it will be hidden. It's not Okay. shown. Thank you.
Kailangan magmas dahil mausok. Then you come up again. Okay, come up. Or what? I will come up again once I splice outside. Okay? Dito tayo ngayon sa loob ng elevator dahil bababa tayo doon sa ground floor. Kailangan idugtong yung fiber doon sa box sa TV box doon sa may siniko na signal sa port number 3. Doon sa loob tapos na doon, gagonfig na lang yung modem doon. Bye. Mapi mo dyan ada screwdriver. Screwdriver. Arms. Mapi malumuin ang tarkip. Arms ada rugama, ada mupak. Mapi mo dyan ada drill. Ada shock. Bye. Sawi bas kita. Tiga mas, ada YouTube ano. Dito po ako nag-check ng signal. Dito sa port number 3. Tapos yan, yung wiring namin yan, punta doon sa taas. Tapos pag ganun. Ayun si Arslan, bye. Bye. Dito yung ginawa ni Arslan. Yan, makyat sa hagdan, no? Taas ng hagdan. Tapos hanggang doon yan. Yung cable. Ayan dito. Paikot. Layo nito. Yan, hanggang doon. Hanggang doon yung shortcut na tayo dito. Ganyan. Yan, hanggang ganyan. Doon. Ayan, yung pinakakanto. Tapos, doon sa fourth floor. Doon yung customer. Fourth floor. So, dito na ako sa labas. Dudugtong yung fiber. No internet. Mbps. Download 110. Modem is working now. Alright. Ayan yung modem. Modem is working now. Internet 110 Mbps. Okay sir. We configure your Wi-Fi sir. We configure your Wi-Fi name and password. Do I do it now? Yeah. And do
Name? Wait, here, admin. There is a 2 Wi-Fi, 2.4G and 5G. Wireless name. Here na to. Letter A. Yes, this on screen keyboard. Okay. On screen. It's not working. 1Q is it? Yes, wait a minute. It's okay. I can do something else. No need. No need. Letter A capital. Yeah. But Okay. why? Small. Yeah. M-A-N? Ayman. Yes. Okay. That's it. I will put 2.4G. Okay. Down. There is a apply. Apply. After apply, security. Okay, security. Password. One is not working. You use this side. That's it. Only one here. Wait, I can do Wow, this okay, one. you can do it. A minimum 8. It's 8. 8? You put 0? Mm-hmm. Okay. Double check. Okay. Yes. Another Wi-Fi 5G. Ayman. Ayman 5G. Ayman 5G. Apply. Same password? Mm-hmm. Security. Put password 5G. Check in your phone. Yan lang muna mga kaganapan dito sa amin mga kamike. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. Mag-ingat po kayo palagi. I love you all. Bye-bye.